আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে মোবাইল দিয়ে বাংলা ফন্ট তৈরি করবেন। তাহলে আর কথা নয়, চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। এই জন্য আপনারা আপনার মোবাইলের ব্রাউজারে গিয়ে ডেস্কটপ মোড অন করে নেবেন। এরপর calligrapher.com লিখে সার্চ করবেন। এখানে আসার পর আপনাদেরকে লগ ইন করতে হবে। আমার আগে থেকেই লগ ইন করা আছে। পর এখান থেকে স্টার্ট অ্যাপে ক্লিক করবেন। এরপর মাই ফন্টে ক্লিক করবেন। এরপর নিউ ফন্টে ক্লিক করবেন। এরপর এখানে আপনাদের ফন্টের নাম লিখতে হবে। এরপর এখানে লেটার স্পেসিং, অর্থাৎ আপনার প্রতিটা অক্ষরের মধ্যে কতটা ফাঁক থাকবে। আমি এটাকে সম্পূর্ণ কমিয়ে দিলাম। এরপর সেভ বাটনে ক্লিক করুন। এরপর এখানে আপনাদেরকে ফন্টে যে ভাষার ফন্ট থাকবে সেই ভাষাটা সিলেক্ট করতে হবে। আমি যেহেতু বাংলা ফন্ট তৈরি করব, তা আমি এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করলাম। এরপর এখানে আপনাদের প্রয়োজনীয় ক্যারেক্টার আছে কিনা বা কোনো অপ্রয়োজনীয় ক্যারেক্টার আছে কিনা এটা দেখে, যদি ক্যারেক্টার না লাগে সেগুলো ডিলিট করে দেবেন, আর যদি কোনো ক্যারেক্টার না থাকে অ্যাড করে নেবেন। আমার যেগুলো রাখবো না সেগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো ক্যারেক্টার অ্যাড করার থাকে তাহলে দেখেন আরবিট্রারি ক্যারেক্টার থেকে অ্যাড করতে পারবেন। এখানে যে ক্যারেক্টারটা লাগবে সেটা টাইপ করবেন। এরপর এখানে অ্যাড বাটনে ক্লিক করবেন। এরপর ডাউনলোড টেমপ্লেট দিয়ে টেমপ্লেটটা ডাউনলোড করতে হবে। আপনারা চাইলে পিএনজি আকারে অথবা পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করতে পারেন। আমরা পিএনজি আকারে ডাউনলোড করব। এরপর ডাউনলোড অপশন, আবার ক্যালিগ্রাফার টেমপ্লেট ডট পিএনজি এটাতে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে আপনারা এই ইমেজটা সেভ করে নিন। এরপর পিক্সেল ল্যাব অথবা পিক্সেল আর্ট দিয়ে আপনারা ফন্ট তৈরি করতে পারবেন। আমি পিক্সেল আর্ট ইউজ করবো। এরপর আপনারা এখান থেকে টেমপ্লেটটা ওপেন করবেন। এরপর ব্রাশ টুল দিয়ে আপনারা ফন্ট তৈরি করবেন। আপনারা যে ধরনের ফন্ট তৈরি করতে চান ওই স্টাইলে এখানে এগুলো আঁকবেন। বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আর ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। আর যদি আমার চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
এবার পিএনজিটা ডাউনলোড করে নেবেন। এরপর calligraphy.com গিয়ে এখানে আপনারা মাই ফন্টে ক্লিক করবেন। তারপর আপলোড টেমপ্লেট দিয়ে আপনারা ইমেজটা এখান থেকে চুজ করবেন। এরপর আপলোড টেমপ্লেটে ক্লিক করবেন। এরপর নিচের দিকে ড্র্যাগ করে অ্যাড ক্যারেক্টার টু ইউর ফন্ট। এখন ক্যারেক্টারগুলো ফন্টে রূপান্তর হয়েছে। এবার আমাদেরকে ফন্টটা তৈরি করতে হবে, জন্য বোল্ড ফন্টে ক্লিক করবেন। এরপর বোল্ডে ক্লিক করবেন। বেশ হয়ে গেছে ফন্ট তৈরি। এবার এটাকে ডাউনলোড করতে হবে। আপনারা চাইলে এটাকে টিটিএফ ফরম্যাট অথবা ওটিএফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করতে পারেন। আমি টিটিএফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করবো, এই জন্য ক্যালিগ্রাফি রেগুলার টিটিএফে ক্লিক করব। বেশ এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এবার আমরা পিক্সেলে এটাকে অ্যাড করব।